производителем вибрационных систем, вибрационных платформ. Человек, который знает платформу Галилео практически все, большой энтузиаст и рассказывает очень интересно. Я надеюсь, что вы будете впечатлены, получите много полезной информации и в дальнейшем будете ее использовать. Если будут какие-то вопросы, то, пожалуйста, контакты есть. Можно будет продолжать дальнейшее обсуждение уже по отъезду корыта. Okay, so thank you very much. Welcome to everybody. So what I want to demonstrate today is really a new method for rehabilitation. Сегодня я хочу вам представить новую методику реабилитации. Okay. So what we producing is on one side computer tomograph. То, что производит наша компания, это компьютерный томограф. To quantify the interrelation between muscle and bone. Чтобы качественно оценить взаимоотношения между мышцами и костями. Then we have the Leonardo system to quantify muscle function. Затем у нас есть такой аппарат, который называется механограф Леонардо. Он оценивает функцию мышц. In physical units, so we quantify chair rising test, jumping in Newton, Watt and Joule. Мы проводим различные тестирования при подъеме людей со стула, при прыжках, выработка энергии в джоулях и ваттах. And then we have here the Galileo systems. You see here standing machines. Later on you will see also tilt table and here's a Затем у нас dumbbell. есть оборудование Галилео, это tilt-table и тренажер с опорой. So this is complete concept about bone and muscle. И вся эта концепция нацелена на изучение и оценку взаимодействия мышц и костей. Today we more focus here on the Galileo, but we also give some background information. Я расскажу вам более подробно о Галилео и также о некоторых других наших методиках. So first of all, it's important to understand what we want to do with the Galileo system. Первое, что важно понять, на что нацелена Галилео. And there are three basic principles. Есть три важных принципа. The first one, to understand this, maybe you have to stand up once. Чтобы вам понять этот принцип, вы должны встать. Сейчас. Ну, предлагай, как встать. Ну, чтобы почувствовать, Take your fingers here to the back. Положите пальцы свои на заднюю часть спины и пальцы соедините на позвоночник. And if you are standing on the left foot, Встаньте на левую ногу. which side is activated in the back? Какая сторона спины активируется при этом? If you are standing on the left То foot, есть, если мы стоим на левой ноге, какая часть спины активируется? the right side, right. So, okay, stand it up. Пожалуйста, So, what we are doing is that we tilting the pelvic like in walking. Что происходит? Таз наклоняется слева направо, But without swinging legs. как при ходьбе, но мы не делаем при этом шаги. And so we can activate large muscle chains, the complete muscle chain, from the trunk to the leg. Активируется мышечная цепочка от корпуса до конца нижних конечностей. So even patient cannot exercise specific exercise, they can do this training. То есть пациенту нет необходимости делать такие упражнения при работе на этой платформе. The second effect is that if the muscle is under pretension and elongated, То есть вторая задача, если мышцы напряжены, we stimulate the so-called stretch reflex. данные приборы стимулируют эффект растяжения мышц. So the muscle spindle is elongated, goes through the spinal cord and backwards and activate the muscle. Мышца удлиняется, и эта мышечная реакция проходит через спинной мозг, таким образом задействована вся мышечная цепочка. And the third thing is, if independence of the body posture, you can train more the legs or even the upper body. То есть в зависимости от того, какое положение тела будет занимать, можно тренировать различные группы мышц, от ног до верхней части корпуса.
So you have more knee flexion, you have more the legs. If you have more knee extension, you have more the upper body. Если согнуть ноги в коленях, то будет тренироваться больше нижняя часть тела. Ноги, если их разогнуть, то верхняя часть корпуса. And what this muscle stimulation means, I will show you on an example on a patient. Я сейчас вам покажу на конкретном примере, как это происходит. Please start this video. Пожалуйста, включите видео. So, this is a patient who had an accident in December 2012. В декабре 2012 года, 2011, sorry, this was wrong, 2011. 2011 года здесь опечатка. Этот пациент был в автокатастрофе. And this video was taken in June 2012. Это видео было записано в июне 2012 года. And this shows that this patient was not able to stand. На данном видео показано, что этот пациент не мог стоять. So you see now, without vibration, he is not able to stand. Видите, что без вибрации он не может стоять вообще. And when you get in contact with the platform again, then we activate this stretch reflex. И когда его ноги касаются платформы, то эта вибрация активирует этот эффект растяжения мышц. And now we will reduce the frequency. Сейчас мы снижаем частоту работы Галилео. And you will see now, when we even increase the frequency more, how unstable he gets. Вы видите, что когда частота увеличивается, он опять себя You see now how he's getting up. То есть посмотрите, как ноги у него Okay, thank you. So this shows you that normally, if voluntarily he has no access to his legs, but with this muscle stimulation by the Galileo, То he есть can он не is able может to актом stand. воли заставить себя стоять, напрягать мышцы, но на этой платформе это возможно сделать. So, and one underlying effect is the Hofmann Reflex. Hofmann Reflex means you have here electrostimulator. Существует такой H-рефлекс, рефлекс Хоффмана, который позволяет провести электрический импульс, And you have here EMG to measure the muscle function. и амперметр измеряет функцию мышц. And if you use low intensity for the electrostimulator, Если мы используем низкую интенсивность для электростимулятора, the signal goes to the nerve, to the spinal cord and backwards, and the answer, it takes about 40 to 50 milliseconds to get the answer here. сигнал проходит через спинной мозг, огибает петлю, и требуется примерно 40 миллисекунд, чтобы получить результат. And 40-50 milliseconds means about 20 hertz. You will see later this is important. Это очень важно, что 40 миллисекунд это при 20 Гц частоты. If we increase the intensity, then Если мы увеличиваем интенсивность, immediately the muscle nerve is stimulated то and стимулируется мышечный нерв, the answer is much earlier. и мы получаем ответ гораздо раньше. So the red curve we call M wave, muscle wave, То есть красная линия And the blue изображает curve волну М, это мышечная волна, is a Hofmann reflex. а нижняя синяя линия это рефлекс Хоффмана. And this is now what you get normally if you do this measurement, two curves. Обычно, если проводятся подобные измерения, то такие две кривые получаются. So this signal goes over the spinal cord, То есть синяя это кривая, импульс, который проходит через спинной мозг, and this is direct the muscle nerve. а красная линия это прямой рефлекс в мышечный нерв. And the relationship is called spinal excitability. И это соотношение называется возбудимость позвоночника. And this we have measured also during vibration. So this is baseline. This was in a space study where we have measured this during vibration. И эти изучения, исследования проводились на космонавтах, So- во время вибрации собирались данные. So this is baseline against the H wave and the M wave before Да. vibration. Это H-волна и M-волна до вибрации. And then you see during vibration the M wave doesn't change very much. Во время вибрации волна М не изменяется But значительно.
The H wave is fatiguing, very high, because of the high stimulus, the H wave is fatiguing. Но H волна сходит на нет. And it takes about 5 to 10 minutes to recover for the system. И системе требуется от 5 до 10 минут, чтобы восстановиться. Another consideration is the muscle function. Еще очень важно учитывать функцию мышц. So the typical muscle contraction time is about 25 milliseconds. Обычно мышца сокращается за 25 миллисекунд. And the typical muscle relaxation time is also about 25 И milliseconds. расслабление мышцы также происходит за 25 миллисекунд в среднем. In total, 25 plus 25 gives 50 milliseconds. Если сложить два числа, получается 50 миллисекунд, And this corresponds to 20 Hertz. что соответствует частоте в 20 Гц. So for the Galileo, our frequency range goes from 5 to 30 Hertz. Галилео позволяет работать на частотах от 5 до 30 Гц. From 5 to 12 Hertz, this is just mobilization. От 15 до 12 происходит мобилизация тела. We can use it to train balance, for instance. Можем тренировать баланс тела. And the patient has the possibility to control by his head the movement. То есть пациент контролирует мозгом свои движения. If you come to the area 12 to 20 Hertz, here we activate these stretch reflexes. На работе при частотах от 12 до 20 происходит активирование рефлекса растяжения мышцы. But the muscle has still the time to fill out the complete contraction relaxation cycle. Но у мышцы есть время, чтобы завершить полный цикл растяжения или расслабления. Напряжение, расслабление. And if you go Сокращение, расслабление. and if you go higher from 20 to 30 Hertz, this we use to improve muscle power and to build up muscles. Если мы работаем при частотах от 20 до 30 Гц, тогда мы наращиваем мышечную мощность. And the first thing as therapists you have to choose is the frequency. It's the first parameter you have to choose if you want to train. Первый параметр, который терапевту необходимо определить, это на какой частоте работать. And the advantages of this kind of training is that you have a high repetition rate in a short period of time. And Эффективность достигается, что можно делать большое количество повторений за маленький период времени. so this has a very big effect also if patient with neurological problems because you have a high repetition rate. Для пациентов с неврологическими проблемами это очень актуально из-за высокой повторяемости действий. The training time itself is very short. Само время тренировки очень невелико. It's typically in studies about 3 times 3 minutes. 3 подхода по 3 минуты достаточно занять. And another very important point that you have a low metabolic rate. So Еще очень важный момент, что происходит очень низкий метаболический уровень. So you can train the high muscle power Мы можем тренировать большую мышечную мощность with small influence on the cardiovascular system. So, с минимальным влиянием на сердечно-сосудистую систему. so the heart rate doesn't change very much. То есть сердцебиение не изменяется значительно. And this is because the muscle works here like a spring. I will demonstrate it what it means later. Потому что мышца работает как пружина, я это вам покажу чуть позже. And from the safety aspects, Что касается вопроса безопасности, that we are just inducing very small forces. So the forces which are inducing to the body are much lower than any daily то activity. есть сила, которая воздействует на тело через тренажеры, намного меньше сил, воздействующих на тело в повседневной жизни. So for instance, children with osteogenesis imperfecta can be trained on this method. Например, дети с нарушением остеогенеза можно тренировать на подобных тренажерах. So just to explain you these 3 types of muscle functions. So the muscle can either generate energy, so stand up from the chair, or stair climbing, you have to produce energy, the muscle Я producing вам energy. расскажу, какие функции выполняет мышца. Во-первых, она генерирует энергию при подъеме со стула или подъеме по лестнице. Or the muscle can work like a spring, so if you are jumping, Также мышца может работать как пружина, например, при прыжках. or the muscle can destroy energy. If you're jumping down somewhere and you're just standing, it's destroying. И также мышца разрушает энергию, So- если мы останавливаемся резко.
So the muscle can work in 3 different functions. То есть у мышцы работа заключается в трех направлениях. And here, if you train with Galileo, he works in this spring mode. И мы на Галилео работаем как раз во втором. So the energy consumption is not very high, То есть потребление энергии небольшое, and the heart rate doesn't change. и сердцебиение не увеличивается. And to show this again in physics, so if you make real work, force and velocity are in phase. So force and velocity, movement velocity Если in мы phase. настроим графики силы и скорости в реальной работе и реальной мощности, то мы увидим. If you are jumping, hopping, there's a 90-degree shift between force and velocity. Подобную схему выше. Вторая схема показывает соотношение между силой и скоростью. Скоростью в реактивной работе мышцы. And if you work like a damper, the muscle, then we have a 180 degrees phase shift. И если у нас происходит разрушение энергии, то третий график показывает, насколько здесь сдвиг по фазе 180 градусов. So now we come to the safety consideration. So if I'm standing here, Сейчас я вам расскажу о безопасности. I have 50% of my body weight on the left leg and 50% on the right leg. Если я стою прямо, то мой вес распределяется как 50% на одну ногу, 50% на другую. So I have 50% on one leg. Так, у меня 50% веса If I'm hopping like this, на одной ноге. Если я I lose 3 прыгаю, times my body weight on one leg. то я прикладываю вес в 3 раза больше моего тела на ногу. And if I'm walking, I have the full weight on one leg. Просто иду, то я переношу вес тела на одну ногу. And if you're training with the Galileo, with 2 legs on the Galileo, then the forces are always lower than any daily activity. И когда мы тренируемся на Галилео, то сила, воздействующая на тело, ниже, чем любая повседневная деятельность. So the risk to damage ligaments, joints, or anything else is absolutely zero. То есть риск повредить связкам или суставам просто сводится к нулю. And we did a small experiment to show the acceleration on the upper body. Данный эксперимент показывает ускорение на верхней части тела во время работы на Галилео. And so here the springs are the muscle. Пружина представляет собой мышцы. Then we have a body mass, Затем масса тела, and we have water bars to show the acceleration on the upper body. емкость с водой, показывающая ускорение на верхней части тела. And the Galileo is doing the side alternating movement. При Галилео происходит синусоидальное движение, подъем, опускание поочередно. And now starts video, please. Пожалуйста, видео. And you see here the mass is still moving with 5 hertz. Here's 5 hertz. Видите, частота 5 But with 10 hertz already, мышцы двигаются. the upper mass stabilized. And if you look now 15 hertz, the water is getting smoother and smoother. При 15-20 посмотрите на воду. Поверхность ее все становится ровнее, чем больше частота. So absolute no acceleration on the upper body. Ускорение верхней части тела практически не передается. Уменьшаем частоту. And we have also measured the acceleration on the body. Мы измерили ускорение на тело. And you see that any daily activity, squatting, walking, chair rising, putting more acceleration on the hip and the head than during Galileo Верхняя vibration. часть графика показывает ускорение на голову, средняя на бедра и нижняя часть графика на колени при повседневной деятельности. Подъем со стула, прыжок, приседания. And therefore, for example, pacemakers or stents are now contraindication with Galileo. Pacemakers. Поэтому кардиостимуляторы являются No, они не являются противопоказанием для работы на тренажере Галилео, потому что тренажер Галилео входит в категорию, которая минимальное ускорение передает на верхнюю часть тела. And there are now 2 types of vibration in the market. There's the rotational principle Сейчас and на рынке присутствует the Galileo principle.
работающий по двум принципам. Принцип ротационной вертикальной вибрации и And there- принцип Галилео. And there's also just up and down movement. То есть в первом случае движение происходит вверх-вниз. And I'll show you how important this is. Я покажу вам, как это важно. Turn around. Yeah. Okay, put your hands like this. And I start now Сейчас with 5 hertz. включаю 5 Гц. So, go a little bit outside, a little bit outside. ноги немного пошли. Okay. And you see now how the pelvic is moving here. Смотрите, как двигается таз при 5 Гц. And if I increase now the frequency to 9 hertz, Увеличивать частоту до 9 Гц. still this is moving. This is just Таз mobilizing. продолжает двигаться, происходит мобилизация. But if I increase now the frequency to 14 hertz, Если я увеличу частоту you до see that the 14 pelvic is Гц, stabilized. видите, что таз стабилизировался. Yeah. And if you feel now the muscles here, you can feel now that also the back muscles Дотронетесь are до activated. мышц спины, вы почувствуете, как они активизированы. So, and you see no acceleration here. Смотрите, что на So плечах no и на head голове acceleration, nothing is here. никакого нет ускорения. And now, turn around. Поверните, пожалуйста, No, turn 90 degrees. на 90 градусов. So now it's not a side alternating movement anymore, but now both legs at the same time doing like this. It's not like this, Что but like this. происходит? Не когда одна нога опускается, а вторая поднимается, а когда они обе одновременно. Смотрите, какая разница. Yet look here to this head. Посмотрите на голову. So the back muscles are not anymore activated because the pelvic is not moving. Не активируется, потому что таз And не it двигается. is unphysiological Это because we are walking side совершенно не alternating. физиологично, потому Thank что you. это неестественное движение. And you see here, this is some publication which showing that the acceleration with the side alternating system is much less than if you have just a vertical plate. Здесь мы показываем на сравнении двух систем, что при Галилео ускорение намного ниже, чем на Power Plate. Another problem is that these systems working just with frequency 25 and higher. И еще одна проблема, то что Power Plate работает только на частотах от 25 Гц и выше. So you cannot just mobilize the patient, or you just cannot have this cycle, contraction, relaxation cycle. То есть невозможно провести пациента через мобилизацию и через цикл растяжения и расслабления. So with these systems you just can train high power, but not the other things. То есть с подобной системой Power Plate можно тренировать только высокую мощность мышцы, а остальное нельзя. So this is an example we started. Это пример, Just to в demonstrate каком возрасте начинаем работать на Галилео. So you see, this is a child is about 3-4 months Этому old, ребенку 3 или 4 месяца. and you will see how important this is. This is later for the rehabilitation in children, for instance, with CP, etc. Да, вот утверждает, что 3-4 месяца. Это воспитатели. Да, Может и быть, 2 месяцев его тренировал. что для детей с ДЦП Because the children have the stretch reflex, the stretch reflex and the vibration. It's not the goal that we training these children at this age. не то, что мы типично тренируем детей, It's only to просто show чтобы that показать вам, it's only to show that it's a safe training. что это безопасная тренировка. So the indication for Galileo are training of muscle power and muscle force is some vertical condition. Так, какие показания для работы на Галилео? Чтобы тренировать мышечную мощь After immobilization and injuries, после травм, после длительной иммобилизации, prevention for osteoporosis, профилактика остеопороза, balance training and prevention of falls, тренировка баланса, предотвращение падений, coordination training, тренировка координации, muscle atrophy, при атрофии мышц, back pain, при болях в спине, bad blood circulation, при плохом кровообращении, pelvic muscle training and stress incontinency,
Также тренируются мышцы таза при изменении or other diseases with muscular origin. и другими болезнями, имеющими другими мышечными болезнями. The contraindication are pregnancies is only precaution. Противопоказания. Беременность. And now this is a very important contraindication. These are artificial hip or joint, knee joint. Например, искусственное бедро или сустав. Because in the moment we have no study. Normally it's Galileo safe. Ну, на самом деле Галилео безопасен для таких пациентов, просто у нас сейчас нет исследований, которые это подтвердят. But in the moment we have no clinical study, therefore it's a contraindication in the Пока moment. сейчас нет клинических исследований, пока это включено в противопоказания. Patient with epilepsy only because of fault, not that we inducing epilepsy or make it. Пациентов с эпилепсией также это является противопоказанием не потому, что сам тренажер провоцирует эпилепсию, но потому что пациент с эпилепсией может упасть. Bone tumors because of the reduced bone strength. Также опухоли костей. Or acute stroke patient or acute thrombosis. С инсультником нельзя и So after stroke, after acute phase, it is perfect после того, как прошла method for rehabilitation. You will see фаза, this. то для реабилитации это идеальная. Or kidney gallstone, also precaution. Small gallstone goes out, and Также bigger one осторожно с камнями gets surgery. в почках и в желчных пузырях, потому что они могут держать начать выходить. So, a long-time experience with Galileo is that it is since 2002 a medical device in the EU and also in America since 2002, and in none of the publication and also none of these ministry was ever had a severe side effect. То есть с 2002 года проводятся клинические исследования этого оборудования, и до настоящего времени ни в Европе, ни в Соединенных Штатах не было ни одного негативного отзыва о использовании этого оборудования. And in occupational medicine, there has never been investigated the side alternating movement. They have only investigated the vertical vibration. Также не было ни одного негативного отзыва, только в вертикальной миграции были некоторые случаи с негативными отзывами. Now we come to some cases where you can see the effect of Galileo you can reach. И сейчас мы посмотрим, какой эффект производит Галилео, что можно достичь. We go one more. Okay, please start this video. Видео, пожалуйста. Look to this child, Смотрите на этот ребенок, hypotone child, гипотоник, no muscle function at all. совершенно нету функции мышц. And normally a physiotherapist has no method to train these children. Обычно физиотерапевтов не существует методов для тренировки подобных детей. And here the Galileo can be a perfect tool, as you will see, Галилео может быть прекрасным инструментом, to train the muscle functions. чтобы натренировать мышечную функцию. Now please start this video. Пожалуйста, второй видео. So he already started after the Galileo training, after 2 weeks. Was 2 this? недели прошло с первого видео. Посмотрите, как улучшились. And what is also very important that they learn to follow, to stabilize the head and to follow an object. И очень важно, что у ребенка стабилизировалось положение головы, он поворачивает ее за предметами. And then please start this video. Третий видео. And here you see that he now has the force really to go also on one hand. Теперь мы видим, что здесь ребенок не мог одну руку опираться. And please start this one И, too. пожалуйста, четвертый видео.
And here you see, oh, you can rotate. Потом научился переворачиваться. And please start this video. And here you see how he is training on the Galileo. So this is the tilt table, Это tilt table, наклонный стол. where you have here the Galileo machine. Галилео стоит внизу. And we are training with the arms and also Также with the можем legs. тренировать мышцы рук. Please start this video. And also here you see that before absolute no muscle function, and now he's able Тот to же самый play. ребенок, у него не было никаких мышечных функций, сейчас он уже играет. And also to sit, you will see later. Также может сидеть. Okay. Please start this video. And this is a Spastic Estonia, and here you see this was 2.5 years after this girl was born. И эта девочка имеет диагноз спастической дистония, начала тренироваться спустя 2,5 года от рождения. And she got normal physiotherapy 2.5 years. И она получала традиционную физиотерапию 2,5 And года. this is baseline. Please start. Пожалуйста, включите. So again, very hypertone. Очень гипотонная девочка. No head control, nearly no head control. Голова совсем не контролируется. And she can't move. Она не может двигаться. And this is now the first time when we put this girl on the Galileo. Вот первый раз мы поставили эту девочку. So в there's a Галилео. mother and the physiotherapist to position the child and to Два train the человека child. занимаются с ребенком, мама и физиотерапевт. And at the moment, of course, she hears she's very weak. И в настоящий момент, что вы видите, она еще очень слабая. But this training is really for these small kids feasible, and they normally love it. So I would say that 95% is acceptance by children to do this kind of Подобная training. тренировка очень нравится детям, и пользователи, 95% пользователей очень хорошо принимают. And for them, is this training very important because there's no other method. Also, you see here now in standing, nearly no muscle function at the beginning. Потому что вы видите, она также не может стоять, мышцы ног не функционируют. And now start this Это video here. единственный возможный метод работы с таким диагнозом. Следующее видео, пожалуйста, включите. And this was now 7 months later, and you see much better head control, 7 месяцев спустя эта девочка уже лучше держит голову, much better trunk control, головой, корпусом. and you will see also how she can train with his arms. Также тренировали ей руки. Here you see how he's training his arms, and also here you see much better head control. Посмотрите, как она упирается руками хорошо, и как она хорошо уже держит голову, вращает. And the positive thing here also that the hip development was getting much better due to the muscle. Важный момент, что улучшается развитие So бедер.
So this was a hip development. Here it's more outside, and then it's getting more covered, and it's over a period of 5 months he За improved. период 5 месяцев произошло данное улучшение. Бедра были развернуты внутрь, а на втором снимке уже намного они более развернуты. And this is the last example for children. This is his hemiparies. Please start this video. Это спастический гелипарез. Пожалуйста, первый видео включите. Please start this one. And here you see she's everything doing with one side of the arm. Она может делать только делать что-то одной половине тела, одной рукой. And she has just learned if she wants to move, she just pushing backwards, which also is not. То есть она не может сама передвигаться, она как-то откатывается назад. And then please start this video. Пожалуйста, второе видео. Here you see already how she can crawl. Это же девочка, теперь уже ползает. And then start this video too. Третье видео, пожалуйста. This one, please. And here you will see how she make her first steps. Вы видите, как она сделала свои первые шаги. And then here, please, И четвертое видео, пожалуйста. and you see how she has improved. Насколько большое улучшение у этой девочки. And then they did a MRT, МРТ было сделано головного мозга. and you see here, this looks like the head. Big brain defect. Выглядела томограмма, большой дефект мозга. But this shows the plasticity of the brain, Но это показывает, что мозг имеет пластичность. and therefore we want really to train these kids as early as possible. И у нас есть такое желание, что тренировать детей намного, насколько рано, насколько мы можем. And in the University of Cologne, there's a special concept И в университете Кёльна where the children comes to the clinic, применяется подобная концепция, что когда ребенок приходит в эту клинику, learn about 2 weeks to learn how to work with Galileo, за 2 недели он обучается работе на Галилео, and they get also diagnosed, etc. проходит диагностику, And then they get the Galileo for 6 months at home. затем они забирают Галилео на 6 месяцев домой. And then they do the training every day at home. И проходят тренировку ежедневно в домашних условиях. And this concept is paid by the insurance company in Germany. И эта концепция оплачивается страховкой медицинской Германии. So this was start this video. Пожалуйста, первое видео включите. And this was a boy from the Arabic world. Это из He had muscle арабских стран. contraction. Мальчик, у него были очень сильно напряженные мышцы. And normally he came for surgery to Germany. Он приехал на операцию в Германию. And then he was able even to stand. And then after 5 weeks, they decided not to make any surgery. Он не мог совершенно стоять, но 5 недель спустя, после работы на Галилео, врачи отменили операцию. And this is a child with osteogenesis imperfecta, Первое видео. 9 years old, girl, 9 лет девочки, how they do the training at home. она проходила тренировку в домашних условиях на Галилео. So they started with this angle and then С progressing. низким углом наклона она начинала, потом наклонялись все больше и больше, затем уже почти вертикально. And because of his collagen problem, he was not had very bad muscle function. He was not able to sit, and here you can see how she's not now able to sit. Из-за проблем с коллагеном она не могла совершенно сидеть, у нее были очень слабые мышцы спины, а сейчас посмотрите, как она садится. And meanwhile, he can also stand. Также Stand. Yeah? все встаньте, пожалуйста. Okay. Но, No. This child
child can stand. Entschuldigung. Ребенок также научился вставать. This is also quite a nice example. This has a glycosylation problem in the muscle. Ребенок с проблемой гликолизации. Again, please start this one. Проблема с усвоением глюкозы. Первое видео включите, пожалуйста. Please start this. Первое видео. And please also start this И one. одновременно второе также включите. So here now we had control. Here she started this head control with the Galileo. Here she's training a guy at home, and this girl is blind, so she can't see. Слепая, она ничего не видит. На втором видео у нее улучшилось положение головы. And here's mother is very proud that she can now get up Ее herself. мама очень гордится ей, потому что она научилась вставать сама. And the next example now from this we have already seen. This was a complete paraplegic. I skip this. I just show you. This was then what you have seen before. This was in June, and this was now. Please start this video here, this video here, this here. No, this one. And again, you see now the Galileo is on, but now he is already much improved in stability. So he just one person can hold, and if we now switch off the Galileo, and this will happen when we switch off the Galileo, and then he's even able to stand. So he even improved more in his muscle function. Сам стоять, функции мышц заметно улучшены. Another example, this is, please start this video. This is based on, this was somebody who had 3 years after injury. У этого человека прошло 3 года после аварии. He had a car accident. Please start this one. Автокатастрофа. And this is baseline. Please start also this one. И второе одновременно включите, пожалуйста. So this is baseline, how he get up from the chair and how he walked. Как мы с ним поработали и насколько хороший результат, что он уже встает со стула и ходит не собой. And then please start this video. Третий, пожалуйста. So, and he came twice a week to the hospital. Он приезжал Because he в was больницу working. каждую неделю, потому что And here's the Galileo again, and then the physiotherapists make additional exercise for the stabilization of the он pump. тренировался на Галилео, а также дополнительные упражнения с физиотерапевтом проходил. And this was the result after 8 months. И вот какой результат после 8 месяцев тренировок. Now an example from stroke. Сейчас пример Please start this video here. Пожалуйста, первое видео включите. This was before, and then please start this video here. И третье видео включите, пожалуйста. And this was about 2.5 months later. Через 2,5 месяца. Какой результат после инсульта? And in the moment, this is now in the other field, this is oncology. И еще одна область применения – это в онкологии. And one big problem, if you give chemotherapy, you induce polyneuropathy. So you make. Химиотерапия, она является результатом сенсомоторной полиневропатии. And this is a study which is now going on. Не результат, она приводит. So this is now from a pilot study. Пока это пилотный такой проект исследования. 2 years ago, but now there's going 2.5 years now in a 2 big года study. назад его начали. There's now going a big study. Сейчас запускается более крупное исследование на эту тему. And these are now the results from the pilot study. So Пока есть результаты только предварительного исследования. this chemotherapy induced pain, disturbance of fine motor skill, insomnia, and of course loss of independency and need of care. То есть, что происходило после того, как пациент проходил курс химиотерапии? У него были боли, нарушалась функция мелкой моторики, бессонница. То есть он нуждался в заботе и в постоянном уходе. And this training concept, it's manual therapy, this is Galileo training. Также в исследование входила
Мануальная терапия, работа на Галилео, and functional training, of course, and this is гимнастика и функциональная тренировка. and of course 5 training session in a period of 12 to 15 weeks. И пациенты проходили 15 тренировочных сессий за период от 12 до 15 недель. And you see here the diseases, multimyeloma. This was now 20 patients for the pilot, for the patient. Видите, сколько пациентов проходило это And you see here the исследование? different 20 diseases. пациентов. Здесь названия различных болезней, множественная миелома, диффузная крупноклеточная лимфома, синдром Цезари, острая миелоидная лейкемия, фолликулярная лимфома. And now so you see before they started, the 14 patients had continuous pain intervention. То есть у 14 пациентов до начала они испытывали боль. And now after the training, only 9 take reduced intervention and follow up only 4. Затем в середине тренировок только 9 пациентов, им требовалось какое-то другое лечение дополнительное. И в конце уже только 4 пациента нуждались в каких-то дополнительных средствах лечения. And you see, chair rising test is a typical test, power test, and you see normally they На need. графике изображен тест подъема со стула. So this chair rising test means to go 5 times up and down from the chair. Пациент должен был 5 раз And встать here, со стула и сесть. in average at the beginning, they needed 60 to 80 seconds, В начале ему требовалось на это от 16 до 18 секунд, and then they reduced to 10 seconds. и это время было уменьшено до 10 секунд. Another test for stair climbing, also you Еще see один тест по подъему по лестнице. that you must improve in mobility. Улучшилась мобильность. And so they decided to make a big trial, and this big trial is now going on in the moment and will be probably finished in September. То есть сейчас это исследование в процессе, и в сентябре данные будут опубликованы. Then the next big thing is about osteoporosis. Еще очень важный момент, что я хотела бы And- выделить, это остеопороз. And it's clear that for osteoporosis, the big forces which are acting on the bone coming from the muscle. Очень важно при остеопорозе, что очень большие силы давят на кость из мышцы. And what is controlled in our body, in the bone, is a deformation in the bone. И кость подвергается деформации. So the typical deformation of a bone is about 2000 microstrain. И типичная деформация кости 2000 микрострей. And 2000 microstrains means if you have a 40 centimeter tibia, Это значит, что у нас 40 сантиметров a deformation about кость 0.2%, она деформируется на 0,2. that means about 0.8 millimeter deformation if you put maximum force on the tibia. миллиметра, Yeah. если кость подвергается давлению со стороны мышцы. Yeah. And then you have, of course, the osteoclast building Также bone мы and имеем removing bone. остеокласты и остеокласты, клетки, которые выстраивают кости, клетки, которые разрушают. And this osteocyte system is measuring the deformation. И эта система она измеряет деформацию кости. So if you put high forces on the bone, you Если see мы that the прикладываем bone большие adapts. силы к кости, мы видим, что кость адаптируется к этим силам. And Нарастает снаружи, да? Нарастает снаружи кость. the bone getting thicker Да, on the outer посмотрите, side. что верхний слой нарастает. If you have low forces, for instance, astronauts Если or people who are immobilized, маленькие силы действуют, например, космонавтов, когда они длительное время не двигаются, then the bone is removed from the inner side. тогда кость начинает истончаться изнутри. And the message is now that you can act with hormones, nutrition or drugs on the muscle, То есть можно повлиять приемом гормонов, определенным питанием или какими-то лекарствами на мышцу or on the bone, или на кость, or on these cells, osteoclast, или на osteoblast. эти клетки, остеокласты и остеобласты. But to keep bone and muscle, you need the force. That means without training, you can't keep bone and muscle.
Но чтобы сохранить это взаимодействие между мышцей и костью, вам необходимо тренироваться. So if you do bed rest studies with healthy subjects, То есть производились исследования по постельному режиму со здоровыми людьми. and you give them bisphosphonates to kill the osteoclast, И они принимали зеленые препараты, которые убивали остеокласты. still they're losing bone. Все равно костную массу они теряли. And this shows again the very close relationship between lean mass, На этом muscle mass, графике показана очень тесная корреляция между массой нежировых тканей and по горизонтали bone mass. и по вертикали масса костей. And you can see that with estrogen И видите, что in puberty, girls gaining a little bit more bone than в boys. период полового созревания, что у девочек нарастает костная масса больше, чем у мальчиков. And why girls getting more bone in the inner side? Why do you think the Почему nature? у девочек нарастает кость внутри в период полового созревания? Почему, как вы думаете? Why do you think? Какие у вас мысли? This bone is needed for lactation. Потому что эта костная масса необходима для лактации. So if the mother has to feed the baby, they need a lot of calcium. And therefore, the nature putting some reservoir inside the bone, and you Когда can. мама кормит грудью ребенка, то необходимо большое количество кальция, и природа закладывает в наши кости внутрь этот материал. And you can also test this in mice and rats. Такие же исследования проводились с мышами, с If you have крысами. female mice and you ovariectomize these mice, То есть измогали мужского и женского пола особей. then they're following like the men, so they don't put the extra bone. То есть они ведут себя как мужчины, как люди мужского пола. And now the question, how much force we have to put on the body, how much force you put on the tibia. Итак, вопрос такой, какая сила воздействует на большую берцовую кость? Yeah. And you can see that typically we measure if you have an 80 kilo person Если вы измерите человека, который весит 80 килограмм, and you measure the force on the forefoot here и вы измерите силу на on the передней ground of части the foot, you measure about 3 times 5 times body weight on the floor. то в месте пола эта сила будет в 3,5 раза больше массы тела. And now you have a lever arm. Here's about from here to here is 12 centimeter and 4 centimeter to the Achilles tendon. До сустава и где-то 4 сантиметра до ахиллесового сухожилия. So the muscle here has to pull with 3 times more. So we have Поэтому to мышца 2000 energy times 3 должна принять на себя силу plus the acceleration of умноженное the. на the 2700 body. ньютонов плюс ускорение тела, So we end up by 14 times body weight. и мы получаем величину в 14 раз больше веса тела. So I put personally more than a ton if I do this exercise. То есть если я делаю такое упражнение, то больше чем тонну я прикладываю And on these forces, веса на the свою bone is стопы. adapted. И кость адаптируется к подобным силам. And you see this, that the force from 4 years to 90 years, if the people are not deconditioned, Посмотрим сейчас, что касается возраста от 2 до 90 лет. and this is the force divided by the body weight, so the relative force, the peak force divided by the body weight. Пиковая сила, поделенная на вес тела. And this is absolute constant over age. И с возрастом это абсолютная константа. And the one leg hopping is the only exercise where you create the peak force on the tibia. И прыжок на одной ноге – это единственная такая максимальная сила, которую мы создаем на большую берцовую кость. There's no other exercise where you can measure the peak force, not isometric and not Нет isokinetic. другого упражнения, где мы можем измерить ни изометрическое, ни изокинетическое, мы можем измерить эту силу. You can measure this peak force only under eccentric condition. Только в эксцентричных условиях мы можем измерить эту силу. A very simple example, use the middle finger and thumb Возьмите большой палец и средний палец. and make this, do this, middle Попробуйте finger, пощелкать. you hear nothing. Мы ничего не Same слышим. fingers,
Ее показательный much more power because you are now То есть силы make pretension, store energy, and then releasing, and therefore you can do much higher Потому forces что and much энергию power. прикладываем больше, мы высвобождаем больше сил. So, and how important training is, please start this video. Видите, This is how little насколько важна In- тренировка. Посмотрите на малыша. are already training the neuromuscular system Он уже тренирует свою нервно-мышечную систему. in the stomach. Да, it's когда the- находясь в утробе. Okay. And now some consequences of missing muscle forces. И какие последствия, что если не хватает силы мышц? So typically we are measuring, if you want to measuring this is CT, the bone structure. This is Изменяют CT. структуру кости на компьютерном томографе. So here we have just trabecular bone, В 4% слое мы измеряем только трабекулум, and here we have just cortical bone. а в 66% срезе измеряем кортикальную кость. So again here, so we use here where we have 4% is just trabecular bone, Так, уровень 4% измеряем только трабекулу плотностью, 14% is the location where we have the lowest bone mass along the tibia, 14% срезе исследуется также масса, то есть кость имеет самое тонкое место кости. 38% we have just purely cortical bone, 38% здесь только вертикальная кость, and the 66% is here where we have the biggest muscle diameter. This is here where и we, в 66% срезе самый большой диаметр мышцы. where we can quantify the bone-muscle relationship. Мы можем тогда качественно оценить взаимоотношения, соотношение мышцы и кости. And these are now pictures from astronauts or for people in the better study. Космонавтов, которые проходили данное исследование, This is distal tibia baseline, so when they started to go in bed, в постельном режиме. and you see how they're losing about 20% due to immobilization. Вверху написано даты и насколько большая потеря костной массы All this всего gray лишь here. из-за того, что они без движения лежали. Another example, this is again distal tibia. This is the 66% where we have the big muscle and the bone, Это в tibia and fibula. 66% слое срез мы видим тибия и фибула, большая и малая древцовая кость. And here the radius. Здесь Forearm. лучевая кость руки срез. And now look what happened in the paraplegic. So paraplegic, he was healthy up to 18. У параплегика что произошло? Then he had his car accident or motorcycle accident. Здоров до 18 лет, потом произошел несчастный случай. And then you на see мотоцикле. he's losing about 70% of his bone structure in the distal end. Что он теряет 70% костной The массы. bone getting thinner, Кость утончается, but he has normal values where he uses a wheelchair. He has normal values но at the в radius. руке измерения показывают нормальное состояние костной массы, потому что его руки используются при движении на инвалидной коляске. So this patient has no bone disease, but it's a normal adaptation process on the bad muscle function. То есть у этого пациента нет никакого заболевания костей, но из-за его иммобилизации происходит такое утончение, истощение костной массы. Another example is polio. You Еще see один пример the shorter leg. короче кость. Or another nice example is this is a 10-year-old boy Это 10-летний мальчик, who had a bone tumor. They cut it, the tibia, у него была опухоль кости, and they cut it, the fibula, берцовой, и вырезали кусочек малой берцовой кости. and then they connected the fibula to the tibia. И соединили большую и малую берцовую кость. And you see 3 years later, out of this small fibula, you get more or less a tibia. So this is only the mechanical То есть influence. происходит, благодаря механическому влиянию, результат на втором снимке показывает нам, naсколько выросла кость. Now we come
for osteoporosis, the second thing what we want to avoid in При osteoporosis остеопорозе, чего мы хотим избежать? is that we avoid the hip fracture, radius fracture, etc. Переломов в бедренном суставе или руке. And therefore we have to understand the term power. И мы поняли, что есть такой термин мощность. And normally a professional cyclist, for instance, he is doing about 300-400 watt. Обычно велосипедист вырабатывает от 300 до 400 ватт. But a 100 kilo person who gets up from the chair, he has to produce Человек, который встает со стула, 1000 watt. должен произвести 1000 ватт. And this is the reason why elderly person takes the arms to get out of the chair И по этой причине пожилой человек and упирается avoid руками, deep sofas. чтобы встать To create this, постели. yeah. So we have to distinguish between the high power over the short time to the low power of a long time. Различать большая мощность за короткий период времени и низкая мощность за длительный период времени. And what you're doing in rehabilitation normally is you do cycling. И что обычно мы делаем на реабилитации? But this means Велотренажер. only low power over a long То time. есть это означает маленькая мощность за длительный период времени. But what you have to train is normally the high power to get up from the chair to do stair climbing. Что мы должны тренировать, это большую мощность, которая необходима при подъеме со стула. And here again, so on a bicycle ergometer, a 80 kilo person makes about 80 watts. То есть But на chair rising test, ergoметре, he has to do. велосипедист вырабатывает 80 ватт, а при подъеме со стула нужно 800 ватт. And the two-leg jump means about 3,500 watt. А при прыжке на двух ногах необходимо 3500 ватт. And the two-leg jump is the exercise where you create the highest power. There's no other exercise where you can create higher power. И при прыжках на двух ногах вы вырабатываете максимальную мощность. This is how a lady can jump. If she can't jump, we do the chair rising test. But if they are able to jump, we do the Мы chair. проводим тестирование по прыжкам, и если человек не может прыгать, тогда по подъему со стула. And this is a measurement, how we do this measurement. This is Это now измерения, каким образом они this is проводились. not so important. Сейчас это не столь важно. And what we get is these reference values. И мы получаем эти эталонные величины. And these reference values are also published. Эти эталонные величины все опубликованы. And this is the anaerobic peak power in two-leg jumping Это аэробная пиковая мощность in relative to the body прыжка, mass. на двух ногах в соотношении массы тела. So we divide the power by the body mass. Мы разделили мощность на вес тела. And what you can see also, if you look, up to 10 years, boys and girls have the similar power. До 10 лет у мальчиков и девочек схожая мощность. And then with the estrogen, with puberty, the gap between females and males goes. В период полового созревания происходит разрыв между мальчиками и девочками. And this is Это гормоны, эстрогены. And this is the reason why we have in Olympics females and males separated. Именно поэтому мужчины и женщины разделяются на Олимпиадах. But if you are aging, then you see that boys, that men and women comes together again. Но с возрастом эти прямые линии сходятся, мужчины и женщины, они приближаются по значениям друг к другу. And the maximum age we get of this graph is about 120 Максимальный возраст, который на этом графике можно from the изобразить, muscular performance. 120 лет. Мы проводили исследования такого возраста. But this is very important. So if you have a patient, for instance, who had an accident and he drops out here, Если, например, у пациента произошел несчастный случай, and during the rehabilitation you can do this test, and then if he is back here, that you have a clear goal to bring him back. и мы проводим тестирование, и смотря на эти величины, у нас есть конкретная цель, к чему мы должны стремиться, чтобы его привести. On the other side, if you have an older person who is in this range here, Если у нас пожилой человек в этой области, don't need more exercise, because more exercise needs a higher risk ему не to injure. нужно увеличивать количество упражнений, потому что большее количество упражнений может привести к риску
переломов или травм. But if you have a coach rotator, then you can bring it here up. Но, например, если у нас есть человек, который только лежит на диване, у нас есть задача привести его в состояние. And this is really independent, nearly. We have done this in Japan, we have done this in America, so it's more or less no ethnicity. Исследования проводились и в Америке, и в Японии, и эти показатели не зависели от этнического происхождения. And why is the power and not only the force important for elderly people? Почему важна мощность, а не только сила для пожилых людей? So the essential factor for peripheral fractures is the fall. То есть самый главный фактор для переломов это падение. And the main problem for the fall is people turn around, getting out of balance, and if she is not able to jump now, to bring the foot under the center of gravity, she falls down. Или подставляет ногу, чтобы принести вес телом. So the only just two maneuvers to avoid the fall. This is fast sidestep or jumping. То есть два маневра, которые можно сделать, чтобы избежать падения, это быстро шагнуть в сторону или отпрыгнуть. So and therefore the high power over a short. This is high power over short time jumping. Это пример высокой мощности за короткий период времени. So an elderly lady who is not able to jump anymore has a much higher fall risk than a normal person. Женщина, которая не может прыгать, у нее больший риск падения, чем And this у is среднего возраста. again a major goal with Galileo to train this high power. И на Галилео у нас есть цель тренировать мощность, эту высокую мощность. Because it's very difficult to train elderly women or elderly Потому что очень трудно тренировать пожилых людей the high power with resistance exercise, другими etc. упражнениями традиционными. So here again, so the fall depends on the daily behavior. Падение зависит от поведения, ежедневной работы. So if you're laying 24 hours in the bed, you will never fracture. Если вы 24 Will you never часа fall? лежите в кровати, вы никогда не упадете. Then it depends of the medication, vision, walking problems, or muscle power. Также The падение intrinsic- зависит от следующих факторов. Мышечная мощность, проблемы с балансом, проблемы с ходьбой, зрение, прием лекарств. or extrinsic factors, sometimes is pushing. Или внешних факторов, кто-то толкнул. And then if they are falling, and then if the force is too big for the bone strength, И если then человек падает, we get a fracture. сила слишком велика для кости, тогда получается перелом. But the message is really to avoid the fall by training muscle power, by training balance programs. Методика наша нацелена на предотвращение этих падений посредством тренировки баланса и тренировки большой мощности. Because even if you have strengthened the bone by any drug or something, normally the force is too high То есть обычно, to avoid the fracture. прочность кости велика, то тогда мы можем, Даже если прочность кости даже велика, если все равно сильно падение. давление, да, мы можем избежать. And you see, over 90% of femur fractures, humerus fractures, radius fractures are depending on falls. 90% переломов костей, которые здесь перечислены, бедренные, плечевые, лучевые и тазовые, они происходят при падении. And even vertebral fractures depends 57% by falls. Перелом позвоночника также в 57% случаев происходит от падений. And here, just to show you again the calculation for the power for a chair rising test to get up from the chair. So let's say Как мы подсчитываем мощность, которая необходима для подъема со стула? I have a 100 kilo person, Если мы берем человека весом 100 килограмм, and this 100 kilo person is of course times earth acceleration 1000 Newton, ускорение, получаем 1000 ньютонов. and I have lifted up my body 100 kilo, the length of the femur 0.5 meter. То есть я поднял ногу на полметра. So I have to create the energy of 500 joule, Мне нужно создать энергию 500 джоулей. and I normally stand up in a half of a second from a chair. Обычно я встаю за полсекунды со стула. So I have to divide Мне нужно the разделить 500 joule by half of a second, and you end up by 1000 watt. на полсекунды, и получается 100 ватт. Yeah. And this is much more than you do on a bicycle.
That is much more than you do on a То bicycle. есть это гораздо больше, чем при езде на велосипеде вырабатывается. And where the cardiovascular system is not affected. This is energy which is stored in the muscle. Сердечно-сосудистая система от такой тренировки не страдает. And here's some studies just showing that we also have big influence. This was in a nursing home where we improved gait, body balance. If you are interested in the studies, you can contact. These are all published studies. Yeah. Исследования, которые проходили в доме престарелых, у людей улучшалась походка, баланс тела, моторика, также качество жизни, которое они сами сообщали. Вы можете сконтактироваться с Татьяной и получить более подробную информацию по этим исследованиям. Исследования, проходившие в Японии. This was in Hong Kong, in a community center, where people want to improve balance. And they have to move the body in this direction, this direction. Here you see they was not able to do this. Пожилые люди проходили тренировку баланса. Видите, здесь на первоначальном тестировании человек не мог нормально координировать свое тело. And here she was able to do it in all directions. Тренировок на Галилео он имеет хорошую координацию. And they kept just a 3-minute training 3 days a week over 3 months. 3 минуты в течение 3 недель за 3 месяца тренировок, подобные результаты. And only by this simple exercise, 67% of these patients improved. И упражнения очень простые. 68% улучшили свое состояние. Yeah. Then another thing from Japan. Еще одно изучение, проходившее. And also, this is for instance, balance training and exercise chair rising test, very mean. In 8 weeks, подъема со стула. the chair rising time increased by 20%. Подъем со стула во времени улучшился на 18%. So, if you're talking about successful aging and mobility, normally 4 parameters are important. Если мы говорим о хорошем состоянии в пожилом возрасте и мобильности, то нам нужны 4 параметра. High peak forces are important for healthy bones. Высокие пиковые силы важны для здоровых костей. Muscle power is important Мышечная мощность важна для to avoid falls and reduce fracture risk. предотвращения падений и уменьшения риска перелома. Better balance also to reduce falls and fracture risk. Важен баланс, также имеет значение предотвращение падений и переломов. And stretching is important to store energy. So if И you can, растяжение очень важно, so if you чтобы can elongate or spring more, you can store more energy in the аккумулировать muscle. энергию. Если мышцу растянуть сильно, то она может больше энергии аккумулировать. And storage of energy is important also to create high power. И сохранять эту энергию, аккумулировать очень важно, чтобы создавать большую мощность мышц. And all these factors you can influence with Galileo. И все эти 4 фактора можно тренировать на Галилео. And then we come to sports. This is just to show you a little bit that they are also in the sports field. Сейчас я немного вам расскажу о том, как мы применяем Галилео в спорте. This was in Switzerland. Это исследование проходило в Швейцарии. And here what the people did was, this was women about 24 years old, Женщины в возрасте 26 лет, where they did a test before they do Galileo exercise. они проходили тестирование перед началом работы на Галилео. And what they did was cycling by 85% of their maximum power. Они занимались на велосипеде или велотренажере на 25% своей мощности. And then they did training over 5 weeks only, Они проходили тренировку в течение 5 недель, only with the Galileo, but very specific exercise. только на Галилео, но делали специфические упражнения. They did extra weight Они с тягощением тренировались and they did vascular occlusion и также васкулярную окклюзию проходили, to bring the muscle really in an undersupply condition. чтобы привести мышцы в должное состояние. And the total training time was about 1.5 hour over the 4-5 weeks. И все время тренировки, если суммировать, то оно заняло 1,5 часа в течение 5 недель. And you see here that after the 5 weeks, they improved by 60% По окончанию 5 недель in они endurance capacity. улучшили
свою выносливость на 60%. This is only one result now. The whole study, they have also made muscle biopsies. You will see also changes in muscle fibers in type 2 and type 1, but this is just one's main output. Это основной вывод. Также были и другие выводы, потому что была у них взята мышечная биопсия, и были сделаны выводы, как вели себя мышечные волокна первого и второго типа. And this is how they did this kind of training. Таким образом, And проходило данное тестирование. this has the same effect like high altitude training. То есть как будто тренировка проходила на высоких высотах, больших высотах. So, for instance, the Swiss ski team is doing this kind of То training. есть это лыжная команда проходит тренировки. Another thing is space research. Еще очень важное исследование в области космоса. So we did 2 beta studies in Berlin and Charité. В Берлине, в Шарите происходило это исследование. This is a special training device how we train these astronauts. Специальное оборудование, на котором мы тренируем космонавтов. We did these parabolic flights to show that you can use this type of training also under microgravity condition. Производили параболические полеты, чтобы показать, что можно проводить эти тренировки при большой гравитации. And we was also project partner in the Mars 500 project, which was here in Moscow. И в Москве проводилось IBMP исследование in Moscow. под названием Марс 500. This was a study about 500 days because the time to fly to the Mars takes about and come back takes about 500 days. And there was an isolation study in Moscow. В течение 500 дней проводилось данное исследование, потому что именно столько дней требуется, чтобы долететь до Марса. And this was here in Moscow. This is in IBMP where you have, this Москве. was this container, and here you see the Leonardo Galileo system where this astronaut did training. Установлено наше оборудование, Галилео. Здесь космонавты проходят тренировки. And this parabolic flights. Параболические полеты. And then this was the training device from the first bachelor study which we done in Charité. Это в Берлине, в Шарите проводилось исследование по постельному режиму. And in the first bachelor study there did only 10 minutes training per day. Первое исследование постельного режима пациенты проходили только 10 минут тренировок в день. And in the second Berlin bachelor study we reduced the training to 5 minutes every second day. И во втором исследовании постельного режима в Берлине мы уменьшили время тренировок до 5 минут и тренировались через день. And this was from the first Berlin bachelor study. You see that Это данные из первого исследования there was постельного режима в Берлине. a little loss in percentage because of fluid shift. То есть небольшой процент потери Because it takes just 3 days, 4 days to get back to normal. мышц, потому что требуется только 2 или 3 дня, чтобы опять прийти в должное состояние. But the group who has done now training, of course, they lost a Группа, lot. которая не проходила тренировку на Галилео, у них потери мышц были большие. And also in bone, you see that we mainly maintain the bone, more or less. И также по костям And видим, что кости сохраняют свое состояние более или менее. And they even gain afterwards, which is not very well explained until now. И даже потом данные резко улучшаются, пока мы это не можем объяснить почему. And this was the second Berlin bachelor study where we reduced the training to 5 minutes every second day. Постельного режима в Берлине по 5 минут через день. And there was 9 controls, 8 which without vibration and 7 with vibration. 9 раз происходили эти замеры, 8 раз без вибрации и 7 с вибрацией. And again, if you look to the data, so Эти данные nearly no представлены. change in bone, В кости изменений не происходило. and lost, even with the resistance exercise they've changed. Also, if you look to the BMB total hip, То есть мы посмотрим в бедре, как... and also if you look to the change in body composition, these the group with the vibration training, they lost fat, but the body weight was the same, so they gained muscle. То есть пациенты, они теряли жировую часть, но мышцы нарастали. And the last application, Последняя область применения this is in occupational medicine, в профессиональной медицине.
And over 77% of inability to work are caused by mainly 6 diseases. И 70% причин невозможности работать происходит по 6 причинам. And a very big part are musculoskeletal problems. Большая часть занимает мышечно-костные проблемы. Other ones are lung problems, pulmonary Другие problems, проблемы с легкими, psychological or digestive problems or cardiovascular problems, but the main problems are musculoskeletal problems. Основная проблема, 26,7%, это скелет и мышцы. And we have now meanwhile companies in Germany who are using the Galileo for health prevention in companies. У нас очень много компаний в Германии, которые используют тренажеры Галилео для профилактики своих работников. And the goal is general muscle training, Наша цель prevention, – общая тренировка мышц, prevention of back pain, предотвращение боли в спине, release of muscular contraction in back and neck, также расслабить напряженность мышц спины и шеи, balance training and fall prevention, тренировка баланса и предотвращение падений, improvement of blood circulation, улучшение кровообращения, prevention of osteoporosis, профилактика остеопороза and pelvic floor training. и тренировка тазовых дна. And to do this training, we have developed a special systems. There we call it so-called personal trainer, Galileo personal trainer. И у нас есть такое оборудование, которое называется Galileo PT, So- для личного использования. We have a Galileo with a screen here which showing as video animation the exercise. Перед тренирующимся расположена панель с экраном, на котором он видит упражнения в реальном времени. And then you can select you want to make back pain prevention or you want То есть to он make может выбирать программу. Он хочет упражнения делать для предотвращения боли в спине. Или And что-то другое. so we have also training handbook of course where you show Конечно же, у нас exercises. есть книга с what you can do. упражнениями, с руководством всех возможностей, которые можно And also which kind of parameters, how long, which frequency. на Галилео, где указаны все параметры, частот. And then we have training posters. У нас есть специальные плакаты, которые можно повесить на стену. And for different applications, stress incontinence, Для back pain, различных and osteoporosis. применений, профилактики остеопороза, плакат против стресса и другие. And here you see, okay. Doesn't matter, but this shows a little bit here the exercise. So Здесь немножко and показаны упражнения, какие можно делать. you have the screen here, Экран. and then you have a chip card. And the chip card, Человек, you can control. пациент имеет свою чип-карту. You can control the access. The chip card is here, То есть чип-карта вставляется. and then you can control who is using the machine. And Работодатель how he is уже using the может machine. контролировать, кто пользовался тренажером, как он им пользовался. And this is the screen, how you see it. So there's some Вот то, advice. что видно на экране перед тренирующимся. Там даны советы. Then he's showing here the exercises, and by video he's showing this. But this is not running in the moment. Описание упражнений, как его выполнять, и видео самих упражнений. And you have different training aims, of course, И, like конечно же, каждое упражнение level of difficulty, соответствует конкретной цели тренировки. and how long you want to do the Можно training. устанавливать уровень And then- сложности и время. And then automatically a training plan is generated from the machine itself. И потом также само оборудование может разработать вам свой собственный план тренировок. Skip. And this is, for instance, how this can look like, that you have, Вот как это может выглядеть в рабочей обстановке. yeah. Or you will see it here. You can also generate by PC your own programs and store it on the chip card. То есть можно разработать собственные программы тренировок, сохранить их на чип-карте. So you can also, up to 25 program steps, training steps, you can store То on есть the, это до 25 шагов на каждую программу можно сохранить.
So you see the different positions, and you can make also print out if you like, То есть вы видите разные положения тела, которые можно which can get the занимать. patient that he knows what he has to Работе train. на Галилео можно их распечатать, предоставить каждому пациенту распечатки с упражнениями. Yeah. So it's a complete concept for companies. Полная концепция для компаний, And работодателей. here is a simple example. This is in the University of Cologne in office area, where they have a special room to do this. В университете в Кёльне, это в офисе, у них специальная комната, где они. Or even in the production area. This is a car manufacturer company Посмотрите на автомобильном заводе. where they're producing plastic parts and they're using the Galileo during working time. Здесь они производят пластиковые конструкции для автомобилей, а в рабочее время могут на несколько минут отойти и поработать на Or Галилео. then as a training room, Также вот тренажерный зал. or also as addition in a fitness center, etc. You can use it. В фитнес-центре можно поставить. Okay, here you get see again all the devices we normally standing devices У нас for the оборудование, на котором можно стоять, for people who can't stand, лежать, для тех, кто не может for the стоять. arm, and again for the standing devices. Пример это для рук и еще одно для стоячих. Okay. Thank you very much. Можно задать вопросы, в принципе, если есть, особенно у наших детских. Здравствуйте, я хотела бы спросить, у меня как бы контингент детей это от 0 до 3 лет. Вечера. So in the moment we right now we do a study from 12 to 24 months old kids. Сейчас проводят исследования на детях от 12 месяцев до 24 месяцев NCP children. с ДЦП. А у них какой режим нагрузки? Yeah. So this depends, of course, of the capability. You see, we have hypotonic children who has absolutely no function, То есть вы видели детей гипотоников, у которых вообще не было мышечных. and then you have children with muscle function. У нас есть дети, у которых какие-то функции мышц есть. Yeah. So for children which have very bad muscle function, То есть у детей, у которых очень плохие функции мышц, you start with a very short training time. начинаем с очень короткого периода We времени. use high frequencies to build up muscle, but quite Мы short. используем высокие частоты, чтобы выстроить мышцу, но очень кратковременные. Because you have to use it once yourself to see the really high muscle stimulation. Потому что как только вы сами попробуете, вы увидите, насколько сильно стимулируются мышцы. So then you have to progressively, maybe start with 15 seconds, even Может 30 быть, seconds. начинаем с 15-30 секунд. And you see then the muscle gets fatigued, then you stop. Потом вы сами видите по ребенку, что мышцы устают. And then later on you can Прекращаете. go to 2 minutes, 3 minutes. Потом мы увеличиваем время тренировки до 2-3 минут. С повторениями также, вот как по 3, ну допустим там по 10 секунд трехкратно. Yes, for instance, yes. Yes. Да, 3 подхода. По 3 подхода. И как долго это должно быть, там, месяц-два, вот у маленьких, нужно ли перерывы? Yeah. So the idea, what we see now in Germany, that the idea is to make very intense training over 2-3 weeks. То есть в Германии сейчас мы работаем очень интенсивно за 2-3 недели. And then make a pause. Затем делаем перерыв. That not the idea to do every week one time, То есть не раз в неделю, but to make it very intense а in интенсивно, a short time to bring it on another короткий период level. времени. И ребенок быстро очень переходит на новый уровень. Of course, if you have a child with a severe muscle problem, then maybe it's needed even longer time. То есть если у ребенка серьезные мышечные проблемы, тогда период не 2, не 3 недели, а больше.
And there are some children which are using continuously the Galileo to keep their muscle function. То есть для некоторых детей мы используем Галилео постоянно, чтобы их мышцы держать в определенном тонусе. Some other children, when they are getting more mobile, normally the mobility is enough to keep their muscle function. То есть потом уже дети становятся более мобильными, и этого достаточно, чтобы поддерживать функцию их мышц. Спасибо. Можно еще вопрос? У меня большое количество детей, которые имеют либо эпилепсию, либо эпилептическую активность. То есть если их, допустим, придерживать, да, то есть было сказано, что они могут упасть. Но, скажем, если их держать там руки, да, или те же самые ноги, и нет возможности им упасть, можно ли это сделать, или все-таки противопоказывающее? Yes. Yeah. So until now, epilepsy is only about the risk to fall down. So if somebody is with them, it's normally no problem. Да, эпилепсия имеет риск только, чтобы ребенок не упал, поэтому если вы его держите, то можно. Yeah. So there's in the moment no signs that we provoke epilepsy or to make it more severe. Это не то, что из-за работы на Галилео эпилепсия прогрессирует или какие-то приступы, просто чтобы не упал. Поэтому если держите, то все нормально. И у детей, которые имеют шум, да, шум зависимый при гидроцефалии. Yeah. We had already children with shunts on the Galileo. Мы ставили детей с шунтами на Галилео. Yeah. And until now, it's no contraindication И because the когда vibration on the они head is very little, very little. Потому что вибрации на голове отсутствуют. Можно. Да? Я же извиняюсь, что много вопросов. И еще у меня есть категория детей, оперированные после спинномозговой грыжи. Да? То есть можно ли этих детей? У них есть фиксированный спинной мозг? Да, спина бифида. Yeah, spina bifida. We have spina bifida children which are, I don't know how long you have to wait for after surgery because this is maybe from case to case different. У нас, да, подобные пациенты работают на Галилео. But we have spina bifida Единственное, что children я не on могу the Galileo. сказать, сколько времени после операции нужно подождать, Ну, потому это что мы это выясним. индивидуально. Yeah. But Зависит от пациента. if they want, I can connect them with the center of Cologne and they can ask how. Но если вы хотите, я могу вам дать контакт University of центра Cologne. в Кёльне, и они вам эти данные сообщат. И вот еще. Если есть, допустим, укорочение одной ноги, то как техника выполнения? The one leg is shorter than the other. Then you have to compensate this by shoes or whatever. Нужно компенсировать это обувью. То есть в обуви тогда Yeah. делают, да, получается? Да, вообще по-моему можно работать. Можно, да? Да. Просто все зависит от цели. Если цель стоит в том, чтобы запустить стопу, чтобы стопа тоже работала, тогда нужно работать без обуви. Если цель стоит в том, чтобы стопа была стабильна, да, и не было разницы в высоте, если есть разница, и нужно работать выше, то можно работать в обуви, чтобы эффект распространялся выше. Подкладывать это когда без обуви, подкладывать прокладочку. То есть, А вот, скажем, показывали то, что руки Да. фиксируют. Можно одевать тутари на руки? Абсолютно, да. Можно. Это же более... Конечно, конечно. Они так и делают, когда не хватает рук, они одевают тара. Вообще, если какие-то будут вопросы, то мы вам на них ответим. Есть мнение, что 10 Гц, да, частота 10 Гц негативно влияет на межпозвоночные диски. Особенно это касается платформ, вот именно где работа идет в вертикальном положении. This is true for the vertical platforms. То есть это правда для вертикальных платформ, которые поднимаются, опускаются вертикально. Yeah. But this is not, we have, until now, if I've shown, we do this now since 15 years. Я вам уже показывала, что 15 лет There was no negative effect ни одного on organs, отзыва, ни одного негативного no negative действия effect on spinal cord or anything органы else. или на спинной мозг.
And there's also, from the physics side, no reason, because if you can feel it here, if you put your fingers here on the bone here, you feel no acceleration. То есть даже с физической точки зрения вы сами видели, что если поставить руки на плечи, они не трясутся. And if you have some vibration here, then it's normally a result of a very stiff back. Но обычно, если есть какая-то вибрация в этой области, это как бы результат напряжения спины. And you can control it by your flexibility of the leg. Это можно контролировать, согнув ноги в колени. Yeah. But until now we had never any damage done to discs or any ligaments or До organs. настоящего момента не было зафиксировано ни одного случая повреждений яблочных дисков или связок. And we have really done exercise people, as you have seen, which are very much deconditioned. So Работали с пациентами, которые были очень тяжелые диагнозы и никаких негативных. we have even a study after heart transplantation, Даже одно исследование проводилось с пациентом после пересадки сердца. which can use the Galileo Он работал на Галилео, without any problems. и не было никаких проблем. И еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, можно ли на Галилео работать с какой-то локальной областью? То есть с конечностью, You can work with one arm or one foot also, Да, можно работать с одной рукой или с одной ногой. but then you change the position. Нужно изменять So положение тела. with one foot you're staying like this. So the ankle is here, Нужно ставить ногу, and then you can do training on one leg, in this position. сделать выпад. With two legs, this position. With one leg, this position. Есть. Развернуть в одну сторону. Спасибо. Если была травма позвоночника, ставят пластированный позвоночник, металлоконструкцию, можно работать? Of course, if you have fixation in the spine, you have to be careful. То есть если там какие-то конструкции, Yeah. нужно быть очень That means осторожным. if you do just squatting exercise, this is no problem. Если делать приседания, то никаких проблем нет. But I would not do bending Я exercise бы не or рекомендовал упражнения с наклоном rotation. или скручиванием. yeah. So you can just make specific exercises, not all Можно exercises. делать упражнения, но не все. Ну, а совсем здоровье выражено. Ну, диск, выше диска. I have to ask you. Этот вопрос не нужно Это канадца новая. Сейчас не могу ответить. Диск herpes. Yeah, but I can't. Сказала, что не могу ответить. Можно мне тогда вопрос, да? Ну, во-первых, спасибо вам большое за эту информацию, которую мы сегодня услышали, очень интересно, спасибо. У меня такой вопрос. Были ли проведены исследования на состояние сосудистого тонуса, реологию крови, межклеточной жидкости? Объясняю почему. У меня пациенты, очень многие, которые много летают в самолетах, сидят на совещаниях, и у нас возникают проблемы с венами нижних конечностей. Проводились ли такие результаты исследования на Галилео? Yeah, we have. Yeah. We have. I think there are 3-4 studies showing the improvement of the blood circulation. 4 исследования, которые подтвердили улучшение циркуляции крови в конечностях. Measured by infrared or Они измерялись ультразвуком и инфракрасным излучением. because it really improves the muscle pump that you get improved, and you can see it also that paraplegic who has, or if you have cold feet, in 2-3 minutes your feet are warm. Если ноги холодные были перед началом, то за 2 минуты они потом резко. В таком случае есть какие-то рекомендации на работе, в каких режимах, как работать? Что-то есть на работе на сочинении совершенно? For this I would use normally 3 minutes, 2 or 3 times 3 minutes. Для подобных диагнозов, подобных целей 3 раза по 3 минуты. 18 hertz, На 18 18 hertz, герцах. yeah. 18.
какой позиции? But they will have already effect after 3 minutes. You feel already after Но 3 3 minutes. минуты позаниматься, и уже результат почувствуется. Нет, я понимаю, просто это стоя, сидя, лежа. Вот Как position. Yeah, normally squat position. Обычно в полуприсяде. Yeah. So you need a certain pretension on the muscle that it works. То есть немного надо нажать на мышцы, и тогда они будут сильнее работать. For people who are not able to stand, then you have to use a tilt table. Если люди не могут стоять сами, тогда нужно использовать tilt table, наклонный стол. Хорошо, спасибо. Very little. I don't think there's a big placebo effect. There were some studies who had, we had some studies where they had Galileo, which was not running compared. Да, вот проводились исследования, ставили пациента на Галилео, который не был включен. Or another setting is that they do normal conventional exercise against Galileo. Одни тренировались традиционным способом, а другие на We had, Галилео. for instance, one study with elderly people, Одно исследование с пожилыми людьми проводили. where we had a crossover design. So the first 3 months they trained with То есть мы потом их поменяли. with the Galileo, Первые 3 месяца они тренировались на Галилео, and the other group just did а home другая exercise. группа традиционных упражнений. Yeah. And then they make a switch over later on. And there was a lot of elderly people who didn't want to switch То because есть очень много пожилых людей не хотели the home меняться. training of 1 hour per day was so time consuming that they say, I can't do this. Тренировок они не хотели переходить на традиционные тренировки, потому что они требовали больше времени и больше сил. The results was nearly the same. А результаты практически одинаковые. That means you can do 1 hour home training or you can do 50 minutes. So Можно тренироваться традиционным способом, делая упражнения в течение часа или 15 минут на Галилео. So for people who are able to do sport, Galileo is just one option. Но для тех, кто может заниматься спортом, Галилео это один из вариантов. But there are many people which are not able to train Но очень anymore много людей, которые conventionally. не могут традиционным And способом then the Galileo is the only possibility to train the high power. То есть для таких людей Галилео это единственная возможность, чтобы тренировать высокую мощность мышц. No. She has to do it once, and you will see if you go off after 3 minutes, you feel very light. Вы сами попробуйте, убедитесь в том, что никакой боли в мышцах нету. Наоборот, ощущение такой легкости. You don't feel exhausted. Вы не чувствуете себя уставшей, истощенной. But if you do too much at the beginning, you have muscle pain the next day. Ну, если вы перезанимаетесь вот в самом начале, в первый день, тогда на следующий день вы почувствуете You боль will мышц. not damage the muscle, but you have muscle pain. Это мышцам не повредит, но боль вы ощутите. Ну, спасибо огромное, Харальд. Татьяна. Да, спасибо огромное, Сив, спасибо огромное Ольге Михайловне за то, что она... Спасибо вам, вам, что вы потому что на самом деле интересы имеют место быть, и это просто, знаете как, это начало, определенная информация уже, слава богу, есть у нас, и по продуктам, и по использованию, потому что вот у меня была возможность несколько клиник посетить, частных практик в Германии, и непосредственно уже по практическому применению. Вот сейчас сразу всем говорю, чтобы в отдельности не потом была возможность сказать сразу всем, пожалуйста, обращайтесь, как-то мы продумаем это, организуемся с удовольствием поделимся с вами вот теми наработками, которые есть у медицинских коллег, потому что они были очень открыты к тому, чтобы нам это все предоставить. Поэтому надеюсь на то, что у нас постепенно вырастет свое общество, такое сообщество любителей Галилео, потому что оно на самом деле, эта система работает, очень облегчает труд, помогает нам сберечь свои силы, да, и свою энергию, помогает пациентам достигать новых результатов,
А если мы будем работать все вместе, это будет обогащать нас, так как каждый будет какие-то свои творения, так сказать, приносить на суд общественности, и вместе мы сможем решить, так сказать, те проблемы, которые локально возникают на том или ином месте. Так что вас всех приглашаю к сотрудничеству. Спасибо.